Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam, sir. Right, okay. Yesterday we discussed about that environment, the unit biosphere. It will come at the structure first part. Now as scheduled, we are going to study the MCQs, 40 MCQs of this Northwestern Province second term paper. I have checked many papers and this one is somewhat related. So I choose this one. Right. First question. An enzyme contained in human stomach is. What is the answer? What are the enzymes in human stomach? What are the enzymes? Pepsin and renin, right? So what is the function of pepsin? And what is the function of pepsin? Pepsin converts the protein into polypeptides. And what is the function of renin? Pepsin and renin present in the stomach, the enzymes. The function of renin is coagulation of milk. Renin does not present in the adults, it present only in the small children. Mostly உங்களுக்கு எஸ்ஏல இந்த digestive system பத்தி mostly கேட்கலாம். Right. So next one, the foods in plants transported as which compound? என்ன compound plants ல வந்துட்டு food transport ஆகுது? First you say that என்ன compound produce ஆகும்? என்ன compound அது produce ஆகும்? Plants ல food produce ஆகிற processக்கு name சொல்லுவோம். That is photosynthesis. The main product of photosynthesis is glucose. And when it is transported, it is converted to sucrose. And it's stored as starch in plants. In animals, the glucose is stored as glycogen. So the answer is here, the foods in plants is transported as which compound? As sucrose. So answer third one. Right. Third question. Which of the following quantities of an object get changed when changing the gravitational force? We know that if the gravitational force change, it should be in the equation. There should be a relationship between that quantity and the gravitational acceleration. Here you know W equal mg. So the weight changes according to the gravity. And volume does not change, density does not change, mass does not change. So the answer is weight. Answer first one. Right. Fourth one, graphite and diamonds are allotrophic forms of carbon. Graphite and diamond, allotrophic forms of carbon. So answer second one. Fifth, the subatomic particles which have a highest contribution to the mass of an atom are
always we neglect the mass of electrons. We do not consider the mass of electrons. Only the mass of nucleons are considered. For the nucleons, there are protons and neutrons are present as nucleons. So we consider the weight of protons and neutrons. The answer is third one. கொஞ்சம் லேட்டா இருக்கு அவருக்கு 10 minutesல கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் இருக்கு. Right, now we shall start. The question is, last one we saw that the subatomic molecule particles which have a highest contribution to the mass of an atom. There are some three subatomic particles: electron, proton, neutron, and the charge of electron is negative, and the proton is positive, neutron is no charge, and so that is neutral. So here we neglect the mass of the electron. So the answer is proton and neutrons combined together. We consider for the mass number. Even for the mass number, we consider the mass of number of protons and number of neutrons. Right. So sixth one, the base structural unit of a kidney is nephron. The basic structural and functional unit of excretory system is kidney. The basic structural and functional unit of kidney is nephron. The glomerule of a nephron is made up of glomeruli. You know, the filtration takes place in the glomerule. It is present in below the Bowman's capsule. So we name this as Bowman's capsule. We name this as Bowman's capsule. Can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? Yes. Okay. So that Bowman's capsule, in the Bowman's capsule, there should be blood capillaries formed together and form glomerule. So the answer is here, compounds of sixth one, capillaries of veins. Capillaries of veins is the answer. And the seventh one, you see the picture, the varieties of WBC shown in A and B respectively. And what is A and what is B? Your answer. And what is A and what is B? A neutrophils, B monocytes. Yeah. A neutrophil and B monocyte. Okay, right, correct. And eighth one, an inorganic compound contained in living body is answer. What is the answer? First, you know that organic compound. What is organic compound? The compounds. Contain Yeah, compounds that contain carbon, right? Very good. carbon. Yeah. And so, what is the inorganic compound here?
What is the inorganic compound here? Water. Yeah, water is the inorganic compound. And some other examples for inorganic compounds. Some examples for inorganic compounds. Water, then what else? Water and minerals, right? Right. So here lipid, starch, protein, those are organic compounds. They contain carbon. So we divide that organic compound. We divide organic compound, inorganic compound. And the organic compound, there are 5 examples. Carbohydrate, second lipid, then protein, then nucleic acid. All 4 together, we call, what is the name for all? For these 4, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, what is the name for this? That is biomolecules. Right. And extra one is vitamins. Vitamins also organic compound. Inorganic compound, water, minerals, those are inorganic compounds. Okay. Right. So you know that about water. The chapter you can expect maybe about that water in structure, second A or B or C. The water, right? You have to understand something about water, right? ஒரு bottle water எவ்வளவு விற்பாங்க சொல்லுங்க? ஒரு லிட்டர் water நார்மலா ஒரு லிட்டர் வாட்டர் வந்துட்டு ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபாய்க்குள்ள என்ன செய்யும் இருக்கும். ஆனா வாட்டர் அதே 1 லிட்டர் பாட்டில் 50 lakhsக்கு மேல என்ன செய்யறாங்க, இப்ப கரண்ட் மார்க்கெட்ல இந்தியன் பிரைஸ்ல 50 lakhsக்கு மேல ஒரு பாட்டில் வாட்டர் விற்காது. ரைட். அப்படி விற்கிற அளவுக்கு வாட்டர் வேர்த்தான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா வாட்டருக்கு 50 lakhs இல்லை, அதை விட இவங்க என்ன செய்யலாம், கூட கொடுத்து வாங்கலாம். அந்த அளவு வாட்டர் வேர்த். வாட்டர்ஸ் வந்துட்டு என்ன ரிலீஜியஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு ரிலீஜியன்ல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு வாட்டரை ஹாலி வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், வி முஸ்லிம்ஸ் what we say that holy water, what is our holy water? நாம என்ன சொல்லுவோம், ஜம்சம் வாட்டர் ஹாலி வாட்டர்னு சொல்றோம். ஹிந்து சொல்லுவாங்க Himalayas, the water from the Himalayas, that is holy water. And Christians say that in the water in the France, in the mountain, sunlight படாத ஒரு வாட்டர் மலைக்கு அடியில் என்ன செய்யுது, அந்த வாட்டர் இருக்கு, அவங்க சொல்லுவாங்க அது ஹாலி வாட்டர்னு சொல்லி. ரைட். ஸோ இப்போ யார் ஏதோ ஹாலி வாட்டர்னு சொன்னாலும் எது உண்மையான ஹாலி வாட்டர் எது? நீங்க எது ஹாலி வாட்டர்னு சொல்றீங்க? வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஹொலியஸ்ட் தான். வாட்டர்னு சொன்னாலே அது ஹொலியஸ்ட் வாட்டர் தான். வாட்டர்னு சொன்னாலே அது பியூரஸ்ட் தான். பிகாஸ் there are some special properties for water and there are some functions of that water too. You should revise that. And I shall go to the next one, 9th one.
the relative molecular mass of the compound XH4 is 14, is 16. Right. If XH4 16, X பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 3 சேர்த்து 16 ன்னு சொல்லும்போது X must be carbon because hydrogen 1, so 1 into 4 4, so 16 இல்ல 4 subtract ஆனா என்ன வரணும் 12. So the molar mass of carbon is 12, so X should be carbon. What is the relative atomic mass of X? That is 12. And the next one, in order to test the accuracy of Ohm's law, a student drew a graph against the current and the potential difference using the data obtained. This graph would be, we already know that the equation for Ohm's law is V equal IR. Yeah, V equal IR. So if we draw the x-axis and current and y-axis in voltage, the graph should be V equal Ri. If I wrote V equal Ri, Sir, can't see the board. oh sorry, if I wrote this V equal Ri, this is y-axis and this one is x-axis and this one is gradient. So the graph should be y equal mx. Y equal mx means this graph should go like this, a straight line. So that is resistance R. So graph, the answer should be the first one. Next one, 11th. An object with a mass of 800 gram was projected vertically upwards with a velocity of 30 ms minus 1. What is the kinetic energy when the object starts to move upward from the earth? Answer is, you know the equation for kinetic energy. Kinetic energy equal half mv squared. Half mv squared. So we put half and the mass of the object is 800 gram. So 800 over 1000 into velocity is 30 ms minus 1. So 30 into 30. Answer is, we don't have to find the last answer. We can just put like this. So answer 800 over 1000 into 30 into 30. So third one is the answer. Answer for that, third one. And the 12th, what is the equivalent resistance of the above system? Right, in equivalent system, if the resistance are connected combined together parallelly, if the resistors are connected parallelly, the equation is 1 over R equal to, the equation is 1 over R equal to 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over R1 plus 1 over R2. Here, you know that 12 ohm, 1 over 12 plus 1 over 6. Then it should be like a fraction, 6 into 2, 1 into 2, 1 over 12 plus 2 over 12. So that is 3 over 12. And the final answer R is 12 over 3. 1 over R equal 3 over 12 and R equal 12 over 3, 4 ohms.
Right. So answer here 4 ohms. Next one, 13. What is the structure of human which stores the sperm temporarily? What is the answer? Sperms are temporarily stored under this. Sorry, clear. Can you say it again? First one. First one, testes. No. Structure of human which stores the sperms temporarily. Testisல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ப்ரொடியூஸ் ஆகி வாரது அதுக்கு மேல டெஸ்டிஸுக்கு மேல என்ன இருக்கும்? Epidermis. Yes, epidermis is the answer. அங்கதான் temporarily ஸ்டோர் ஆகும். 14. A defect caused due to the mutation of gene which is responsible for the production of hemoglobin in a somatic chromosome is, what is the answer here? A defect caused due to the mutation of gene which is responsible for the production of hemoglobin in a somatic chromosome is answer. Right. Answer ரெண்டுல ஒன்று தான் டவுட் வரலாம், மற்றது வராது. அல்பினிசம் வராது, ரெட் கிரீன் கலர் பிளைண்ட்னஸும் வராது. ஒன்று தலசீமியா வரணும், அடுத்தது ஹீமோபீலியா வரணும். என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? What is the answer here? ஒன்று தலசீமியா வரும், இல்லைன்னா ஹீமோபீலியா வரும். என்ன ரெண்டுல எது கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லுங்க. இந்த யூனிட் ரிப்ரொடக்ஷன்ங்கிற யூனிட் கட்டாயம் பார்த்துட்டு போங்க. Hemoglobin in a somatic chromosome is answer hemophilia, right? தலசீமியா வராது. தலசீமியா ஏன் வராதுன்னு சொன்னா mutation of somatic chromosome இல்ல. So answer hemophilia. Right. 15. Select the answer which contain two animals belong to an animal group which shows evolutionary relationship with the group vertebrates. Evolutionary relationship காட்டணுமா இருந்தா அந்த animals should be in one phylum or should be in one class. ஒரு சேம் கிளாஸ்ல வாரதான் என்ன செய்யும்? எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டும். ஸோ இங்க சேம் கிளாஸ்ல வாரது என்னென்ன? Excuse me. Sorry? Excuse me. 14 தலசீமியா ஆன்சர். விலங்கல் என்ன? 14க்கு தலசீமியா ஆன்சர். Right. 14க்கு தலசீமியா ஆன்சர் என்ன? A defect caused due to the mutation of gene which is responsible for the production of right. 14க்கு ஆன்சர் வந்துட்டு தலசீமியா. ஓகே, ரைட். 15க்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? டால்ஃபின் வேல். Yeah, dolphin and whale. அந்த ரெண்டும் மமேலியாங்கிற சேம் குரூப்ல வரும். So the answer is fourth one. Right. Now 16. Which optical devices always provide a virtual image when an object is placed in front of ABCD? Right. Always provide a virtual image. What is the answer? You cannot say the B and D. B la object close வச்சிங்கன்னு சொன்னா virtual image இல்ல real image. object தூரமா போற டைம்லயும் என்ன செய்யும்?
ரியல் இமேஜ் கிடைக்கும். 2Fல வைக்கிற டைம்லையும் ரியல் இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ B and D is not the answer. Answer A and C. கன்வெக்ஸ் மிரர்லையும் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ்லையும் ஆல்வேஸ் virtual image. அதே மாதிரி like that plane mirrors also have the virtual image. So answer first one A and C. Right. Next 17. The doctor who tested the blood of a person who was suffering from fever for several days and said that this health condition is dengue. The most possible component in blood to take that decision would be an answer. What is the answer there? Simple என்ன டெங்கு இல்லைன்னா பிளேக் வரணுமா இருந்தா என்ன பிளட் செல்ஸ் அங்க குறைஞ்சிருக்கணும்? Platelet. Yeah, platelets. So answer third one, platelets. Right. Now 18. What is the correct answer which indicates the correct order of the following types of reaction? In the my question, you know that ரெண்டு கம்பவுண்ட் சேர்ந்து எத்தனை கம்பவுண்ட் சேர்ந்து 2-3 கம்பவுண்ட் சேர்ந்து ஒரு கம்பவுண்ட் ஃபைனலா வருதா இருந்தா அது என்ன ரியாக்ஷன் அடிக்கும்? என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? கம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஒரு கம்பவுண்ட் 2-3 பிரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா 2-3 அப்படி பிரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா that is decomposition. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்த இடத்துல இன்னொரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வருதுன்னு சொன்னா அது சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ரெண்டு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளேசஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னா அது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ரைட். இந்த क्वेश्चனை இப்படியும் கேட்கலாம். ஒரு ரியாக்ஷனை தந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அயன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன? அயன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல 5 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல 5 ஈக்குவேஷன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனை தராமலுக்கு என்ன செய்யலாம்? அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லி கேட்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அயன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது எந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? அதே மாதிரி ஸ்லக் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்? அதே மாதிரியும் கேட்கலாம். இங்க என்ன செஞ்சிருக்கு? சிம்பிளா அந்தந்த ஈக்குவேஷனை தந்துட்டு என்னென்ன ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்கு. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் யூ see that பேரியம் குளோரைட் பிளஸ் சோடியம் சல்ஃபேட், பேரியம் சல்ஃபேட் சோடியம் குளோரைட். ஸோ ரெண்டும் என்ன செய்யுது? பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ what type of reaction is that? Double displacement. Yeah, double displacement. Okay. Right. Second one, CuSO4 plus Mg, MgSO4 plus Cu. இங்க Cu only displace. So that is Single displacement. yeah, single displacement. And Ag2O, when you heat Ag2O, it produces Ag and oxygen. So that type of, what is that type of reaction? Decomposition. Yeah, decomposition. And fourth one, two combines form carbon dioxide and carbon forms and produce carbon monoxide. And what is that type? Combination. Yes, combination. So then what is the answer here? Second one. Second one is the answer. Okay. Right. Now 19. Right, 19. The mass of a sodium atom is 3.819 into 10 to the power minus 23 grams. And the value of atomic mass unit 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. What is the correct answer relevant to the relative atomic mass of sodium? So relative atomic mass
ரிலேட்டிவ்னு சொன்னாலே ஒரு அட்டமோட இன்னொரு அட்டமை கம்பேர் பண்றது. கம்பேர் பண்றதுக்கு ஸ்டாண்டர்டா நாம வச்சுக்கிறது என்ன? மாஸ் ஆஃப் carbon atom 1/12 into mass of that carbon atom 1 point, right, 1/12 into mass of the carbon atom, that is atomic mass unit, AMU. So they have already given the AMU, so we can directly replace that 1/66 into 10 to the power minus 24, and the mass of one sodium atom 3.819 into 10 to the power minus 23. So answer is second one is the answer. Right. Simplify பண்ணா என்ன வரும்? Here minus 24 minus 23. So ஒரு 10 மேல போகும். So 3.819 1.66 8 பண்ணணும் சொன்னா about 23.42 something should be the answer. So here answer second one. Right. Next, MCQ 20th. Following are three methods to extract metals. First, X separated by heating the oxide with carbon. So, heating the oxide with carbon ன்னு சொல்லும்போது என்ன அயன் அது இருக்கலாம், என்ன எலிமெண்ட் இருக்கலாம்? Which element is that? Which element is that? அந்த எக்ஸ்ங்கிற எலிமெண்ட் என்னவா இருக்கலாம்னு கெஸ் பண்றீங்க? கார்பனோட சேர்த்து ஹீட் பண்ணித்தான் அதை எடுக்கிறதா? அப்ப அது என்ன வரைக்கலாம்? It should be iron. எக்ஸ்ங்கிறது என்ன செய்யும்? அயனா இருக்கும். And next one, Y separated by electrolysis of fused chloride. So fused chloride electrolysis பண்றது, that is sodium, and Z is separated from the O's, so that might be, what will be the answer? Separated from the O's. Right. So எக்ஸ்ங்கிறது அயன் சொல்லியாச்சு. Y electrolysis sodium, separated from ores ன்னு சொல்றது அது என்ன? கோல்டு, இந்த மாதிரியான கோல்டு, சில்வர், இப்படி மெட்டீரியல்ஸ் என்ன செய்யும்? இப்படி எலிமெண்ட்ஸா இருக்கு. Right. So next one. So the activity in activity series, sodium has the highest reactivity power, and the next one is iron, and the next one is Z. So Y, X, Z is the second answer. Can you see the video? Can you see the video?
Right. I'm unable to see my video. So if it is not clear in the board, tell me. Right. Next one. The board 21. is shining. Shine பண்ணது board. Sorry. 21. Following Sir, board shine பண்ணது. board shine பண்ணுதா? Oh, Right. Now okay. okay, sir. Okay, right. So next one. 21. 21. Following a few statements about the cell. First, A, the structural and functional unit of life is cell. So that is correct. B, all the cells are produced from pre-existing cells. So that is also cell theory. And all the organisms are created from more than one cell. Is that correct or wrong? The statement C is correct or wrong? Wrong. Yeah, that is wrong. All the organisms are not more than one cell. There are some unicellular organisms also. So answer A and B, first one. Right, now 22. 22. The correct statements regarding the graphite, glucose, and air is respectively. Graphite. Graphite is the allotropic form of carbon. That is an element. Glucose, that is a compound. And air is homogeneous mixture. So what is the answer for the 22nd? Third, Yes? third one. Yeah, third one. Right. And at 23, it has mentioned as 4.5 percentage volume over volume sulfuric acid on a label of a bottle contained in the laboratory. It means, so if 4.5 percentage, so 4.5 percentage means 100 centimeter cube. If we take 100 centimeter cube, there should be 4.5 centimeter cube of sulfuric acid. The balance 95.5 percentage is water. So answer is 95.5 centimeter cube of water contain 4.5 centimeter cube of sulfuric acid. So answer is second one. Fourth one ஏன் வராதுன்னு சொன்னா 19.5 centimeter cube of aqueous solution ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப டோட்டலா சேர்த்து aqueous ன்னு தான் சொல்றாங்க. So here 95.5 centimeter cube, 95.5 centimeter cube of water contain 4.5 centimeter cube of sulfuric acid. Right. So you know that chemistry part பொறுத்த வரைக்கும் mixers ங்கிற chapter வராம கேள்வியே வராது. மோஸ்ட்லி எஸ்ஏல 6th ஒன் மிக்சர்ஸ் அடிக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ல 3rd ஒன்,
என்ன மிக்சர்ஸ்ங்கிற சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படியும் 9th ஏயாவும் என்ன செய்யலாம் வரும். ஸோ அப்போ கட்டாயம் அந்த மிக்சர்ஸுங்கிற கொஷின் வந்தே ஆகும். நான் நேற்று சொன்னேன் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், டிஷ்யூஸ், ரெப்ரொடக்ஷன் இதோட சேர்த்து போட்டோசிந்தசிஸ் இல்லாட்டி டைவர்சிட்டி. கெமிஸ்ட்ரியில மிக்சர்ஸ் கட்டாயம் அண்ட் அதோட சேர்த்து பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி, பீரியடிக் டேபிள் சம்பந்தமான அது அட்டமிக் எனர்ஜி அப்படி ஒரு கொஸ்டின் உண்டு. பிசிக்ஸ்ல கட்டாயம் வார சாப்டர் லென்சஸ், ஆப்டிக்கல் லென்சஸ்ங்கிற யூனிட் கட்டாயமா பிசிக்ஸ்ல வரும். ரைட், அதோட சேர்த்து இனி பேசிக்கா ஈக்குவலிபிரியம், எனர்ஜி இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் அதோட சேர்ப்பாங்க. And now 24. The pure liquids hexane and heptane are mixed from a liquid homogeneous mixture. The iodine is readily soluble in hexane. According to the above facts, the iodine in heptane, what is the answer should be? Right. இதுவும் அந்த மிக்சர்ஸ்ங்கிற யூனிட்ல வர கொஸ்டின் தான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. polar compounds, polar solutes dissolve in polar solvent only. Non-polar solutes dissolve in non-polar solvent only. So example for polar compound, water. Example for non-polar compound, hydrocarbons. Right, example hydrocarbon, petrol, diesel, oil. So oil and water mix ஆகாதுன்னா non-soluble இருக்கும். ஏன்னா water polar and oil is non-polar. இங்க hexane, heptane both are hydrocarbons, both are non-polar. So ஒரு solute hexaneல soluble ஆயிருதுன்னு சொன்னா, நல்லா soluble இருக்குன்னு சொன்னா heptaneலயும் soluble தான் இருக்கும். ஒரு solute petrolல நல்லா கரைதா இருந்தா oilலயும் என்ன செய்யும், நல்லா கரையும். பட் வாட்டர்ல என்ன செய்யாது, கரையாது. பெட்ரோல்ல நல்லா soluble இருக்கிறது, கெரோசின்லயும் soluble தான் இருக்கும், வாட்டர்ல தான் non soluble இருக்கும். So இங்க the iodine is readily soluble in hexane. So heptane also it should be soluble well. Answer third one. Is that clear? Yes. Okay, right. And next 24th, the below shows 4 VT graph of motion of 4 competitors A, B, C, D in a running event. What is the VT graph of the competitor who has gained the maximum velocity during the minimum period of time? So what is the answer here? First one. Yeah, first one, you know. If it is like this, the time is also decreases and the velocity increases. So answer first one. Right, now 26. What is the answer which shows a situation where a neutralization takes place? இந்த யூனிட் வந்துட்டு acid base என்ன, acid baseங்கிற யூனிட்ல இருந்து கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரும். acid baseல ஒரு சிம்பிளா ஒரு மெமரைஸ் ஒரு ரிவைஸ் பண்றதா இருந்தா
what is acid ன்னு சொல்லி கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? Yeah, bro, what is acids? Yeah, acids are compound that releases H plus ion is acids. What is base ன்னு சொல்லி கேட்டா என்ன சொல்லணும்? What is base ன்னு சொல்லி கேட்டா the compound that releases hydroxide ion is called bases. Acid H plus ions, bases OH minus ion, hydroxide ions. So acid, there are two types of acids. What are they? Weak acid and strong acid. Strong. Yeah. The weak acid releases, what is weak acid? Partially releases it. Yeah, that releases partially H plus ions is known as weak acid, and the strong acid releases the H plus ion, completely releases the H plus ion. And weak bases releases the hydroxide ion partially and completely releases the hydroxide ion are strong bases. Here example for weak acid. What are the examples for weak acid? That is acetic acid, formic acid. They are weak acids. And strong acid, they are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. They are they are strong acids. And weak base, magnesium hydroxide. Second group elements la irundhu varadhellam weak base arikum. Beryllium hydroxide. Right. And the first group la irundhu varadhellam strong base arikum. Sodium hydroxide, lithium hydroxide, potassium hydroxide. These are strong bases. Right. And the pH value for the strong base, pH value for the neutral 7. And pH value for the strong bases near 14. And the weak bases between 14 and 17 might be 8, 9, 10 like this. And the pH value of strong acids, that is 0 to 1, 2, 3. These are strong acids. And the weak acids 4, 5, 6. These are weak acids. Okay. And here neutralization reaction is that takes between acids and bases is known as neutralization reaction. Between a strong acid and strong base, that is neutralization reaction, and it forms a salt and water as byproduct. Here, dissolving soap in hard water, that is not neutralization. Applying baking soda for the sighting of hornets. Third one, giving a salt solution for a person who had drunk kerosene oil. No. Giving milk of magnesia, that is base for a person who had mistakenly drunk an acid.
அசிட் மிஸ்டேக் ஒருத்தர் ட்ரிங்க் மிஸ்டேக் இல்லைன்னா அசிட் ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு பேஸை கொடுத்து என்ன செய்யறது நியூட்ரல் பண்றது. அப்படி அசிட் ட்ரிங்க் பண்ணலாட்டியும் ஆல்ரெடி த பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் அவர் ஸ்டொமக் இஸ் 5. ஸோ அசிடிட்டி தான் அந்த ஸ்டொமக்ல இருக்கும் ஆல்ரெடி. ஸோ அங்கே கேஸ்ட்ரிக் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர டைம்ல வி மிக்ஸ் வித் த milk of magnesia. So the answer for 26 is 40. Sorry, fourth one. Now the 27, as shown in the diagram below, a lightweight rod with weights are hanged and kept horizontally from the point A. The W and X values respectively are இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துட்டு நிறைய வரும் இந்த ஈக்குவலிபிரியம்ல. இது இப்படி டைப் மட்டும் இல்ல, ஒரு வில்பரோவை தள்ளுற மாதிரி வரலாம், ஒரு 3 ஒப்ஜெக்ட் என்ன ஒரே டைம்ல 3 ஃபோர்ஸஸ் வர மாதிரி வரலாம். இப்ப நீங்க செய்யணும் ஒரே டைம்ல 3 ஃபோர்ஸஸ் வரதா இருந்தா ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிற அந்த லைனை சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் அடுக்கணும். சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் அடுத்தோம்னு சொன்னா அங்க என்ன செய்யாது, அந்த ஃபோர்ஸை நாம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல. அந்த சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து தான் டிஸ்டன்ஸை பார்க்கணும். சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லி பார்க்கணும். இப்ப இதுல நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா, எனக்கு இப்ப W ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் W. நான் இப்ப 2 நியூட்டனை சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் எடுக்க போறேன். எடுத்துன்னு சொன்னா பாருங்க, இங்க 5 into 1 சொல்லி வரும். அங்கால 2 நியூட்டனுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னா 2 நியூட்டனுக்கும் டபிள்யூக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் 1 plus x சொல்லி வரும். ஸோ டபிள்யூவும் வருது எக்ஸும் வருது, ஃபைன் பண்ண இயலாம இருக்கும். இப்ப என்ன செய்வோம்னு சொல்லி கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாம டபிள்யூவை சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸா எடுத்தோம்னு சொன்னா எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணலாம். ஃபைன் பண்ணோம்னு சொன்னா அடுத்தது டபிள்யூவை ஃபைன் பண்றது ஈஸியா இருக்கு. இப்ப நான் சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸா எடுக்கிறது வந்துட்டு டபிள்யூவை சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸா எடுத்தா அந்த டபிள்யூட வெயிட்டை நாம கணக்கெடுக்க தேவையில்ல. அந்த டபிள்யூல இருந்து தான் டிஸ்டன்ஸை பார்க்கணும். இப்ப நான் என்ன போடணும் சொல்லுங்க, 5 into டபிள்யூக்குள்ள தான் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ 5க்கும் டபிள்யூக்கு இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 1 meter 1 meter x. ஸோ 1 plus 1 2 2 plus x. ஸோ 5 into 2 plus x equal to 2 into டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னா 1 plus x. டபிள்யூக்கு மதிப்பு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 1 plus x. ஸோ here 10 plus 5x. Here 2 plus 2x. So answer 3x equal to -8 ன்னு சொல்லி வருது. டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ்ல வர சான்ஸ் இல்லை. ஸோ நீங்க ஆன்சர் என்ன செய்யணும், ஆன்சர் இல்லாட்டி அதோட வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும். ரைட். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இன்னொரு வேல ஃபைன் பண்ணலாமான்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஏன்னு சொல்லி அந்த ஹங் பண்ணிருக்காங்க தானே, அந்த எதை லைட் வெயிட் ரோட்டை ஹங் பண்ணிருக்காங்க தானே, அந்த ஹங் பண்ணதை சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் எடுத்தோம்னு சொன்னா எடுக்க இயலாது. ஏன்னா டபிள்யூவும் வரும் எக்ஸும் வரும், ரெண்டும் ஃபைன் பண்ண இயலாம தான் இருக்கும். ஸோ இங்க எதையாவது சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரணும். நீங்க 1 plus 1 டெசிமல்ல மைனஸ்ல வருது. அப்படி வராம விட்டுச்சுன்னு சொன்னா, இப்ப எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 6 வருதுன்னு சொல்லி வைங்க. 6 வருதா இருந்தா எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 மீட்டர் வரும். அப்ப எக்ஸ் 2 மீட்டர்னு சொன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வோம், W into x.
W into 2 equal to W into 2. So அப்ப 2 ன்னு சொன்னா இங்க நாம சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறது அந்த ஹங் பண்ணிருக்கிற பாயிண்ட். ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு இப்ப x தெரிஞ்சிட்டு 2 ன்னு சொல்லி. So W into 2 equal to 5 into 2 plus 5 into 2 plus 2 into 1. இங்க 5 into 2 பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 10 plus 2. So W equal 12 over 2 6 ன்னு சொல்லி வரும். 6 நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ரைட். எல்லாத்துக்கும் நாம என்ன செஞ்சோம்? இங்க இப்படி என்ன செய்ய இயலாது? எடுக்க இயலாது. 5 into 1 plus 1 2 plus x ன்னு சொல்லி எடுத்தோம். அடுத்தது 2 into 1 plus x ன்னு சொல்லி எடுத்தோம். எடுத்தா x மைனஸ்ல வந்துச்சு, டெசிமல்ல வருது. ஸோ இந்த மெக்னிடியூட் எல்லாம் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி தரணும், நம்பர்ஸை மாற்ற வேண்டி வரும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்குள்ள அப்படி நம்பர்ஸை மாற்றி நம்ம இருந்தா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ 6ன்னு சொல்லி எடுத்தோம். இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணா 6 வருதுன்னு வச்சோம்னு சொன்னா x2 இருக்கு. ஸோ x2 இருக்கும் போது W6 இருக்கும். நான் மெத்தட்டுக்காக செஞ்சு காட்டினேன், மற்றபடி இந்த கொஸ்டின் என்ன ராங். இதே மாதிரி ஒரு வில்பரோ கொஸ்டின் வரும். அந்த வில்பரோ கொஸ்டின்ல என்ன செய்யலாம்? இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தெரியாதட்ட சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் எடுக்கணும், அதுக்கு பிறகு சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் எடுத்து செய்யறது. ஈக்குவலிபிரியமுக்கு இதான் ஈஸியான வே. இந்த ஈக்குவலிபிரியம்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ரைட். இது சம்பந்தமா வேற ஏதாவது கொஸ்டின் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. நான் அந்த வில்பரோ கொஸ்டின்லாம் ஆல்ரெடி டியூட்ல போட்டிருக்கேன். ரைட். நவ் 28 as shown in the diagram. ரைட். 28 கொஸ்டின் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Right, 28ல as shown in the diagram, a horizontal force F is exerted on the wooden block, gradually increasing from O. What is the correct statement regarding the frictional force exerted on the wood block? So கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த Fங்கிற force increase ஆயிட்டு போகுது. So you know that frictional force என்ன செய்யும்? Graph இந்த மாதிரி வரும். Right, graph இப்படி வரும். So x along the direction of force and magnitude remains constant until the force increases. இது வராது என்ன? X along the direction என்று சொல்லி வராது, x opposite to the direction of force என்று சொல்லி வரணும். So answer first one second one கட் பண்றோம். So third இல்லாட்டி fourth வரணும். X opposite to the direction of force and the magnitude remains constant until the force increases. Constant ஆயிருக்கா இல்லை increase ஆயிட்டு போதா? Act opposite to the direction of force and the magnitude change from 0 to a certain value until the wooden block start to slide. So over value என்ன செய்யும்? Increase ஆயித்தான் போகும். So 28 குரிய answer 4. Next 29. A resistor, transistor, diode and a capacitor are enclosed in 4 boxes separately as to remain only their terminal outside. The component which can identify from the number of terminals only is, இங்க என்ன ஆன்சர் வரணும்? ரெசிஸ்டருக்கு எத்தனை டெர்மினல்ஸ் இருக்கும்? 2 terminals. டயோடுக்கும் 2 terminals. டிரான்சிஸ்டருக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னா 3 terminals இருக்கும். Capacitor also has 2 terminals. So terminals inga different ஆகுது. என்ன? Transistor. So the answer is transistor. It has 3 terminals.
Next one, 30. Which one out of the following shows lowest resistivity in the conduction of electricity? So lowest resistivity ன்னு சொன்னா அங்க என்ன செய்யும்? Resistance குறையக்குள்ள electricity increase ஆகும். So electricity increase ஆகணுமா இருந்தா ஆன்சர் என்ன வரணும்? Lowest resistivity வாருது. Pure conductors தான் என்ன செய்யும்? இருக்கும். So இங்க answer third one. Pure conductors has only the lowest resistivity. Right. So answer next one 31. 31. What is the method that should be the followed to get toll short 3:1 ratio from the plants hybridized by purebred toll and purebred short plants? So இங்க யூஸ்வலா இந்த ரேஷியோவை என்ன செய்வாங்க? 3:1ங்கிற ரேஷியோவை கேட்கறது. இப்ப மாத்தி கேட்காங்க 3:1ங்கிற ரேஷியோவை தந்துட்டு அது எங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லி கேட்காங்க. அதுவும் டோல் என்ன? பியூர்பிரெட் டோல் அண்ட் பியூர்பிரெட் ஷார்ட் பிளான்ட்ஸ். ஸோ டிடின்னு சொல்லி here TT, pure tall, capital T, and pure small t. So the F1 generation is all are tall. If we mix the F1 generation, TT, so there should be genomes T, capital T, simple T, here also capital T, simple T, and if we mix this capital T, simple T, second one capital T, simple T, third one capital T, simple T, fourth one simple T. So here tall 3 and short 1, 3:1. So we should mix the two F1 plants. So mixing the hybrid plants F1 with purebred tall plant. So first one is not the answer. Second, self-pollinate the hybrid plant F1. So self-pollination is சொன்னா அதே plantல தான் என்ன செய்யும்? Mix பண்றது. So answer second one. So answer for the 31st is second one. Right. Now 32. As shown in the diagram, a mercury column is trapped inside a glass tube with one end closed. Right. You try the 32nd one. Right. இன்னொரு 10 minutesல zoom off ஆகும். 9க்கு தான் class முடியும். Right. 32. As shown in the diagram, a mercury column is trapped inside the glass tube with one end closed. If the atmospheric pressure is P0, what is the statement which shows the pressure P of air inside the glass tube? Fourth one. Yeah, answer fourth one. Very good. Here you know that the pressure at same level equal. So pressure P, so here also pressure P. And the P0 atmospheric pressure and other one is H rho G. The H here, H1 minus H2 rho G. So the answer is fourth one. The same level, they has the same pressure. Okay. Now we shall move to the 33.
Right, 33. 0.5 gram of A pieces of zinc, B granules zinc, C powders of zinc. இதுல எதுல rate of reaction increase ஆகும்? Powders. Yes, powder. So C ல rate of reaction கூட வரிக்கணும். அது கிட்டால granules B ஆரிக்கும். அது கிட்டால A piece of zincங்கிறதா ஆரிக்கும். So எந்த graph வரணும்? எதுல கூட volume வரும்? Volume of hydrogen gas, rate of reaction எங்க கூட இருக்குதோ அங்கதான் வரணும். So answer, what is the answer there? எது வரணும் சொல்லுங்க? Second. Yeah, second one is the answer. Right, now 34. During the extraction of iron, the substances added to the blast furnace except iron ore is iron ore தவிர வேற என்னென்ன substance add பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்காங்க. Here என்னென்ன வரும்? கால்சியம் அலுமினேட் எல்லாம் வராது, அதெல்லாம் ஸ்லக். கால்சியம் அலுமினேட், கால்சியம் சிலிகேட் வராது. கார்பன், கால்சியம் கார்பனேட், வேற என்ன வரும்? என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? Carbon, calcium carbonate, air. Yeah, first one. கன்ஃபார்மா கால்சியம் சிலிகேட், கால்சியம் அலுமினேட் எல்லாம் என்ன செய்யாது, கன்ஃபார்மா வராது. ஸோ செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் வராது. ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன். ரைட், நெக்ஸ்ட் 35. A remote control works using which race? என்ன ரேஸை யூஸ் பண்ணும் சொல்லுங்க? ரிமோட் கண்ட்ரோல். Infrared rays. Yeah, ultrasound. Fourth one. Next, 36. The measure to be taken to prevent from thalassemia disease. So thalassemia diseaseல இருந்து prevent பண்ணணுமா இருந்தா என்ன செய்யணும்? என்ன ஆன்சர்? மெயினா தலசீமியா டிசீஸ் எதால வருதுன்னு சொல்றாங்க? பிளட் ரிலேஷன்ஸ்ல மெரி பண்றதால தான் என்ன செய்யும், மெயினா வாரன்னு சொல்லியிருக்காங்க. புக்லேயும் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கி. ஸோ ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரும் 36க்கு. And for the 37, when identical coins of 1 rupee and 2 rupees were released from a same height on the same cement floor in the same manner, the reason for the difference of sound produced is both sounds have a என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? என்ன ஆன்சர் 37க்கு? ஒரு 2 ரூபி கோயினும் அண்ட் என்ன அதே மாதிரி ஒரு 5 ரூபி கோயினும் என்ன செய்யறாங்க, 2 ஐடென்டிக்கல் 1 ரூபி அண்ட் 2 ரூபி ரெண்டுமே ஈக்குவலான கோயின்ஸ், ஈக்குவலா மாஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். பட் சவுண்ட் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அதுக்குரிய ரீசன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஃபோர்த் ஒன்னா இருக்கும். குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இந்த வேவ்ஸ்ங்கிற யூனிட்ல இதை ஃபுல்லா படிச்சிருக்கணும். இதை சிம்பிளா பார்த்த மாதிரி இருந்தா ஒரு சவுண்ட் கேட்குது, அந்த சவுண்டை வச்சு நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லாட்டி ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
பைக் சவுண்ட் வந்தோடனே விளங்கும் என்ன இது வாப்போட பைக் சவுண்ட் தான், வாப்பா வராரு, இல்லாட்டி அங்கிள் வராரு, இல்லாட்டி பெரியப்பா வராருன்னு என்ன செய்வோம், பைக் சவுண்டை வச்சே கண்டுபிடிப்போம். ஸோ லைக் தட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட். ஸோ ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன். 38. If a transparent hole is made along the center of the earth and a stone is released perpendicular to it, what happens is, ஒரு இமேஜினரி கொஸ்டின் ஒன்று கேட்காங்க. என்னவா, ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஹோல் மேட் along the center of the earth and a stone is released perpendicular to it. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஹோல் ஒன்றை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டோனை விடுறாங்களாம். What happens? First சொல்றாங்க, enters to the space from the other side. Finally, stay remains in the center by oscillating to both sides after passing the center. Return back after passing the center. Stay remains in the center. சென்டரை போய் அங்கேயே இருக்குமா, இல்லை சென்டர்ல போயிட்டு திரும்ப வருமா, இல்லாட்டி என்ன செய்யும், அப்படியோ ஸ்பேஸுக்கு போய் திரும்ப அடுத்த சைடால ஏத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஹோல் இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்த சைடால அப்படியோ போய் திரும்பான்னு சொல்லி கேட்காங்க. இல்ல செகண்ட் ஒன் சொல்றாங்க, என்ன சென்டர்ல ஒசிலேட்டிங் ஆயிட்டு இருக்குமா, வைப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்காங்க. என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க? ஒரு இமேஜினேஷன் தான். what should be the answer? யோசிங்க. ஏர்த்ன்னு சொன்னா ஏர்த்துக்கு கிராவிட்டி இருக்கும். ஏர்த் சென்டர்ல என்ன செய்யும், அயன்ஸ் இது மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி ரிவர்ஸ் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படி என்ன செய்யும், ரிவர்ஸ் மாதிரி ஓடுறதால ஒரு மெக்னெட்டிக் பவர், மெக்னெட்டிக் போல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஏர்த்ல. ஸோ இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா ஏர்த் ஹாஃப் மேலுக்கும் கிராவிட்டி இருக்க போகுது, ஏர்த் ஹாஃப் கீழுக்கும் கிராவிட்டி இருக்க போகுது. ஸோ ரெண்டு கிராவிட்டியும் சந்திக்கிற அந்த மீட் பண்ற அந்த இடத்துல there should be a oscillation, ஒரு வைப்ரேஷன்ல தான் அந்த ஸ்டோன் இருக்கும். சென்டருக்கு போற டைம்ல வைப்ரேட் ஆகிட்டா இருக்கு. ஸோ இங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா செகண்ட் ஒன்னா இருக்கும். மற்றது ரிட்டர்ன் பேக் ஆஃப்டர் பாசிங் த சென்டர். சென்டருக்கு போய் என்ன செய்யாது, ஒரு நாளும் திரும்ப வராது, ஏன்னா கிராவிட்டி ஒன்று இருக்கு. ஸ்டே ரிமைன்ஸ் இன் த சென்டர், சென்டர்ல போய் அப்படி ஒன்று செய்யாது, இருக்கேன் சான்ஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, என்டர்ஸ் டு த ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் த அதர் சைட். கீழே என்ன செய்யாது, மேலுக்கு போய் வரனாலும் ஏர்த்தை போத்துட்டு அங்கே அடுத்த சைட்ல என்ன செய்யாது, வராது. ஸோ ஹி ஆன்சர் செகண்ட் ஒன். இது ஒரு இமேஜினரி, ஒரு தியரிட்டிக்கான கொஸ்டின், செய்ய இயலாது. ரைட். 39. Try the 39. Right. For the 39 question, the specific that capacity of water, heat capacity of water is 4200 joule kilogram minus 1 Celsius minus 1. And the specific heat capacity of copper is 460 joule kilogram minus 1 Celsius minus 1. 1 kilogram of water and 1 kilogram of copper 100 degrees Celsius were put into a large container which contains at 30 degrees Celsius. You know the equation for this, Q equal mc theta. 1 kilo ன்னு சொன்னா mass change ஆகாது. அடுத்தது Q வந்துட்டு என்ன செய்யுது, சேஞ்ச் ஆகுது, and C also changes. So இங்க C கூட வாரத்துக்கு தானே என்ன செய்யும், டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு அது கெயின் பண்றது, எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இங்க ஹீட் 4200, காப்பர் 460, 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ தீட்டாவும் இங்க என்ன செய்யல, சேஞ்ச் ஆகலன்னு சொல்லலாம். ஒன்லி த சி specific heat capacity increase ஆனா the amount of heat energy that get it also increases. So more heat released by copper, more heat was released by hot water, more heat was released by copper, and less heat was released by hot water. Copper and hot water released an equal amount of heat,
இல்ல ஏன்னா இங்க ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கூடினது வாட்டருக்கு. ஸோ ஆன்சர் வரணும் more water was released by right. இங்க சொல்றது ரிலீஸ்ட் சம்பந்தமா. ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றது எந்த அளவுக்கு ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுங்கிறது. 1 டிகிரி செல்சியஸ்ல 1 kg என்ன செய்யும்? 4200 ஜூல் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கும். ஆனா கொப்பர் என்ன செய்ய போது 460 ஜூல தான் அப்சர்வ் பண்ணும். சோ அப்ப மிச்ச பேலன்ஸ் எல்லாம் என்ன நடக்க போகுது? மிச்ச பேலன்ஸ் எல்லாம் என்ன நடக்கும்? ரிலீஸ் ஆகணும் என்ன? சோ மிச்ச பேலன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதா இருந்தா இங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டி குறை இருக்கிறது கொப்பர் தான் என்ன செய்யும்? நிறைய ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். சோ more heat was released by copper. Answer first one. Clear? Repeat. Do I have to repeat it? Clear? Repeat பண்ணணுமா? Right. நான் அதை திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். வாட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வாட்டருக்கு 4200, கொப்பருக்கு 460. அப்ப எதுக்கு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கூடன்னு சொன்னா வாட்டருக்கு தான். First we have to understand what is specific heat capacity. ஒரு ஹீட்டை எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கலாம்ங்கிறது தான் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இங்க ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கூட யாருக்குன்னு சொன்னா வாட்டருக்கு. 1 டிகிரி செல்சியஸ்ல 1 கிலோகிராம் வாட்டர் 4200 ஜூல்ஸ் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கும். ஆனா 1 டிகிரி செல்சியஸ்ல 1 kg கோப்பை 460 ஜூல்ல தான் என்ன செய்யும்? அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்ப 100 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் கொடுக்கக்குள்ள அந்த ஹீட் வந்துட்டு என்ன செய்யும்? ஓவரா ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்றது கொப்பரா தான் இருக்கும். ஸோ ஏன்னு சொன்னா வாட்டர் நிறைய ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும், கொப்பர் அப்படி வச்சுக்காது. ஏன்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் லோ. அண்ட் ஆன்சர் இஸ் more heat was released by copper. Answer first one. Right. The last question 40. The last question 40. Certain birds live in present cities, make their nest near the places like lame covers. The main reason for this would be, இது ஒரு 40 question எப்பவுமே ஒரு என்வாயன்மெண்டோட ரிலேட்டடா தான் வரும். என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் அரிக்கலாம், நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் அரிக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா வேற என்ன வரைக்கலாம்? ஃபுட் மைல் அரிக்கும். என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் சொல்லும் போது அசிட் ரெயின், குளோபல் வார்மிங், green house effect, eutrophication. yes, greenhouse effect and eutrophication. நேற்று பார்த்த மாதிரி இப்படி ஒரு என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் கேட்கலாம். எப்படியும் அது என்வாயன்மெண்டோட சம்பந்தப்பட்டதா தான். இல்லைன்னு சொன்னா என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷனும் இல்லைன்னு சொன்னா ஃபுட் மைல், கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் நேற்று பார்த்தோம் என்ன, இது சம்பந்தமா கேட்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னு சொன்னா பாப்புலேஷன், இண்டிவிஜுவல், கம்யூனிட்டி, பயோஸ்பியர் இது சம்பந்தமா கேட்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னு சொன்னா ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப் இதுக்குள்ளதான் ஏதோ ஒன்று வந்தாங்க. ரைட். இங்க கேட்கறது என்ன? Phases கேட்பாங்களா? Phases, yes. The growth curve என்ன? Growth curve மெயினா அதுவும் கேட்கறது, growth curve கேட்பாங்க. இல்லைன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு வாரத்துக்கு சார்ட்ஸ் வரைய சிலபஸுக்குள்ள வார மாதிரி பயாலஜில கொஞ்சம், கெமிஸ்ட்ரியில கொஞ்சம், பிசிக்ஸ்ல கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன செய்யலாம், அப்படியும் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கறதுக்குரிய சான்ஸ் குறைவும்.
இனி செகண்ட் டேர்ம்ங்கிறதால லாஸ்டா கேட்டுட்டு பட் எது எப்படியோ இனி வார எக்ஸாமுக்கு அப்படியெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. செகண்ட் டேர்முக்கு வரதுக்குரிய சான்சஸ் லோ. ரைட், இங்க birds live in present cities make their nests near the places like lame covers. The main reason for this would be food is abundant in houses. Second one, there is less effort to make nests, more chances to protect from predators. There is a cold temperature inside houses than outside. அநேகமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குருவி எல்லாம் என்ன செய்யும்? ஃபேன்ல, லேம்ப்ல, விளக்குல தான் குருவி எல்லாம் கூடு கட்டுது. இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லி கேட்காங்க. Any answer? ஏதாவது guessing? Third one. Third one, huh? நீங்க சொன்னது third one, huh? Yes, sir. Okay, right. Third one, more chances to protect from predators சொல்ல இயலாது. ஏன் இந்த வீட்டுல எலி எல்லாம் என்ன செய்யும்? எலி எல்லாம் என்ன செய்யும்? சீலிங்ல தான் ஓடி தெரியும். ஸோ எலி எல்லாம் பிடிக்கிறது லேசா இருக்கு. ஸோ தேர்ட் ஒன் வராது. செகண்ட் ஒன், there is less effort to make nest. less effort இல்லை என்ன? உண்மையான எஃபர்ட் கூட இருக்கும். ஒரு மரத்துல கூடு வைக்கிறது கடும் ஈஸியா இருக்கும். அதே ஹவுஸ்ல கூடு வைக்கணுமா இருந்தா அந்த எஃபர்ட் கூட வரைக்கும். ஸோ செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ ராங். ஃபர்ஸ்ட், ஃபுட் இஸ் abundant in house. நமக்கு தானே என்ன ஃபுட் abundant இருக்கும். குருவியை பொறுத்த வரைக்கும், பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீஸ், அவுட் சைட் த ட்ரீஸ்ல தான் என்ன செய்யும்? நிறைய ஃபுட் கிடைக்கும். ஸோ இங்க there is a cold temperature inside the houses than outside. இங்க கோல்டுன்னு சொல்ல வர்றது நல்ல கூலா இருக்கும்னு சொல்ல வரல. அவுட் சைடை விட எப்பயுமே இன்சைட் என்ன செய்யும்? டெம்பரேச்சர் குறையத்தான் இருக்கும். அவுட் சைட்ல தான் டெம்பரேச்சர் கூட இருக்கும். இன்சைட்ல டெம்பரேச்சர் எப்போதும் குறையதான் இருக்கும் அவுட் சைடை விட. ஸோ அதைத்தான் நீங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ 40க்குரிய ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன்னா இருக்கும். ரைட், ஸோ அந்த 40 MCQஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் விளங்காம இருக்கீங்கன்னு சொன்னா கேளுங்க. நான் அந்த பேப்பர்ஸை போடுவேன் குரூப்ல. ஒரு தடவை நீங்களும் மேலால ரிவைஸ் பண்ணலாம். சொல்லுங்க, இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. Sir, 35th questionக்கு ஆன்சர் என்ன? 35th, remote control works using ultrasound. Fourth சொன்ன. No, infrared rays. Infrared rays தான். Infrared rays. நீங்க இந்த ரிமோட்ஸ்ல இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் வரும். அடுத்தது இந்த ரிமோட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட்னு சொல்லித்தான், என்ன அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லித்தான் இருக்கும். யூவி ரேஸ் தான் என்ன செய்யும் யூஸ் பண்றது. ஏசி ரிமோட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்றது. அடுத்தது போன்ல பாத்தீங்களா, சில போன்ஸ் இருக்கும். அந்த போன்ஸ்ல டிவிக்குரிய ரிமோட்ஸ் இருக்கும், ஏசிக்குரிய ரிமோட்ஸ் இருக்கும். அங்க யூஸ் ஆகுறது அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான். ஸோ இன்ஃப்ராரெட் டிவி ரிமோட்டுக்கு என்ன விளங்கல? Sir, but bookல infrared rays இருக்கு. ஓகே, புக்ல இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இருக்குன்னு சொன்னா ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் போடுங்க. பட் ஃபர்ஸ்டும் வரும், ஃபோர்த்தும் வருவீங்க. ரைட், வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? பயோமேக்னிஃபிகேஷன் வருமா? என்ன பயோமேக்னிஃபிகேஷன்? பயோல பயோமேக்னிஃபிகேஷன் வருமா சார்? எஸ் பயோமேக்னிஃபிகேஷனும் வார ஒரு சாப்டர் தான். அதாவது ஃபுட் செயின்
ஃபுட் செயின் இல்லைன்னா ஃபுட் வெப் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அங்க பயோமெக்னிஃபிகேஷன் கட்டாயம் வரும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பயோமெக்னிஃபிகேஷன்ங்கிறது சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரி, என்ன ஒரு ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்லையும் 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகும். அதான் பயோமெக்னிஃபிகேஷன். எக்ஸாம்பிள் ஹெவி மெட்டல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் mercury, lead, iron வராது. Iron is not a heavy metal. Okay, right. Any other doubts? Okay, shall we finish the class? ஓகே சார். Okay.